swear or affirm that you will interpret accurately, completely, and impartially, using your best skill and judgment in accordance with the standards prescribed by law and the Code of Professional Responsibility for Court Interpreters? Yes. Okay. Mr. Orejuela. Señor Orejuela. Buenos días con todos. Good morning, everyone. Good morning, sir. Buenos días, señor. Mr. Thomas. Señor Thomas. Your Honor, we have reached a resolution in this matter, and I've filed a statement in advance of plea. So, señoría, hemos llegado a una solución con este caso. Ya he preparado el documento en preparación para la declaración. Your Honor, I've had a chance to go over this statement in advance of plea with my client using an interpreter. So, señoría, ya he podido leer este documento en preparación para la declaración con un intérprete. Your Honor, I have gone over the rights that he would be waiving in entering this plea, and he did indicate to me he understands. So, señoría, yo le he explicado los derechos que él estaría renunciando al dar esta declaración y él me dice que sí entiende. And it's my understanding today that my client is wishing to go forward and enter this plea. Lo que entiendo es que mi cliente desea proceder y dar su declaración hoy. He's going to plead to some amended counts as outlined in the statement in advance of plea. Él se va a declarar culpable a ciertos cargos enmendados según se han puesto en el documento en preparación para la declaración. Mr. Orejuela, Señor Orejuela, is what Mr. Thomas told me correct? lo que el señor Tomás me dice es cierto. Sí, sí es cierto. Yes, it is correct. I'm looking at a statement of defendant in support of guilty plea Estoy leyendo el documento en preparación para la declaración del acusado. that tells me you intend to offer guilty pleas to count 1 amended to aggravated assault, a third-degree felony. Y me dice que usted tiene la intención de declararse culpable a los siguientes cargos. El primer cargo está enmendado a delito grave de tercer grado de agresión con agravante. Count 2, aggravated burglary, a first-degree felony. El segundo cargo es allanamiento con agravante, que es un delito grave de primer grado. And count 3, aggravated assault, a third-degree felony. Y el tercer cargo de agresión con agravante, delito grave de tercer grado. Is that correct, sir? ¿Es cierto, señor? Sí. Yes. Okay. You have gone through this statement of defendant in support of guilty plea with your attorney. Is that correct? Y usted ha leído el documento en preparación para la declaración del acusado con su abogado, ¿correcto? You have to answer out loud, sir. Por favor, conteste en voz alta. Sí. Yes. Okay. Do you have any questions before we proceed? ¿Y usted tiene alguna pregunta antes de proceder? Quisiera que los cargos que yo solo sé que hice un error, pero me están dando 2 cargos más y yo quisiera que ustedes comprueben y pues pudieran pedir pruebas. Well, I know that I made a mistake, but they're giving me 2 extra charges, so I wish for you all to look into finding more evidence. So, Mr. Orejuela, your attorney has told me that you are ready to enter pleas today. Señor Orejuela, su abogado me cuenta que usted estaba listo para dar declaraciones de culpabilidad hoy. Are you ready to enter pleas today, or do you want more time to talk with your attorney? ¿Usted estaba listo para dar declaración de culpabilidad hoy o desea más tiempo para hablar con su abogado? Oh, sí, está bien. No, we're okay. Okay, if you're going to enter pleas, you have to do it knowingly and voluntarily. Bueno, pero si va a dar las declaraciones de culpabilidad, tiene que hacerlo concienzudamente y voluntariamente. Will you be entering your pleas today knowingly and voluntarily?
¿Usted dará estas declaraciones de culpabilidad hoy concienzudamente y voluntariamente? Sí. Yes. Okay. This document that you went through with your attorney goes through all of the rights that you waive when you enter guilty pleas, and they also surround your right to a jury trial. Bueno, este documento que usted leyó con su abogado explica todos los derechos que usted renuncia al dar la declaración de culpabilidad. Además, explica el derecho de tener abogado y lo renuncia. Perdón, de tener un juicio y lo renuncia. At a trial, you have the right to confront and cross-examine any of the witnesses the state would call. En un juicio, usted tendría el derecho de carear y contrainterrogar a todos los testigos del Estado. You have the right to call your own witnesses and compel their attendance by subpoena. Usted tendría el derecho de llamar a sus propios testigos y obligarlos que vinieran a la corte por emplazamiento. At a trial, you have both the right to testify as well as the right not to testify. En el juicio, usted tendría el derecho de dar testimonio, también tenía el derecho de no dar testimonio. That right not to testify is your Fifth Amendment privilege against self-incrimination. Y ese derecho de no dar testimonio es el derecho que usted tiene bajo la quinta enmienda constitucional contra la autoincriminación. And if you plead guilty, you will be incriminating yourself and you'll be waiving that right. Y si usted se fuera a declarar culpable, estaría incriminándose a sí mismo, por tanto estaría renunciando a ese derecho. Lastly, at a trial, it is the state's burden to prove you guilty beyond a reasonable doubt. Además, en un juicio sería la responsabilidad de la Fiscalía del Estado comprobar que usted es culpable más allá de una duda razonable. But if you plead guilty today, you're going to waive your right to that, to hold the state to that burden, and you'll waive your right to a presumption of innocence. Pero si usted se fuera a declarar culpable hoy, usted aliviaría la responsabilidad que tiene el Estado de comprobar todo esto. Además, estaría renunciando a su derecho de contraincriminación. Do you understand all of those rights that you'll waive if you proceed with guilty pleas today? Usted entiende todos estos derechos que usted estaría renunciando al dar la declaración de culpabilidad hoy. Sí lo entiendo, pero no sé si podría retirar esas palabras si yo quiero seguir luchando el caso. Yes, I do understand, but I wonder if I would be able to withdraw my words, and I do want to continue fighting this case. Mr. Thomas, should I set this on for another day? Yes. Thomas. ¿Podríamos programar esto para otro día? Sí. Okay. Bien. Mr. Orejuela, I'm not going to take a plea from you today. Bueno, entonces, señor Orejuela, no voy a aceptar la declaración de culpabilidad hoy día. I need you to call and get in contact with Mr. Thomas, okay? So you can talk about how you want to proceed. Necesito que usted llame al señor Thomas para que hablen acerca de la manera en que van a proceder. Your Honor, if we can come back in 2 weeks. So, señora, ¿podríamos volver en 2 semanas? Okay. Mr. Orejuela, I'm going to see you back here on March 22nd at 8:30, okay? Señor Orejuela, nos volvemos aquí a ver el 22 de marzo a las 8:30, ¿bien? Ok, está bien, muchas gracias. Okay, thank you very much. Thank you.